leaders of the big countries, of the rich countries, the developed countries they call them, they should remember that they developed through colonizing the African continent. Africa is responsible for a very low percentage of those emissions that seem to be driving the temperature changes and rainfall climate changes that are occurring across the world, and particularly badly felt in parts of Africa. You don't take for granted that because there's a government with a good will, they will apply the good policies. The 2-degree limit refers to the difference between the temperature in the future and what it used to be before the Industrial Revolution. In certain parts of sub-Saharan Africa, a 2-degree global increase would translate more into something like a 3 to 4 degree, and possibly even higher in some areas. One of the most immediate and pressing concerns that we live with even today in Southern Africa is rainfall variability. And certainly the climate projections are all in agreement that that's going to increase. As we feel the pinch of climate change, we need to look at our water resources in a very, very critical way. In the UK, we're advocating very strongly that we minimise the rise in temperatures and keep it within 2 degrees. I think as you raise the question of climate change, you raise the profound question about what we are as humanity together. Mimi naitwa Mwajabu Sefu, naishi Laikala, kijiji cha Laikala, kata ya Sagala, wilaya ya Kongo, mkoa wa Dodoma. Maji yapo, ila sasa kuna kipindi fulani cha mvua huwa kule kisimani marodi huwa yanatumbukiaga mvua wakati inanyesha. Sasa tunachota maji kwenye madimbu, yani machafu, hata hayastahili kunywa, hayafai kabisa. Miaka ya nyuma, tuseme labda kwenye miaka 2 hivi ndo watu walipata ya nyuma huko. Hamna, mpaka na sasa hivi watu wote wamekosa. Na zamani watu mvua ikinyesha ilikuwa inanyesha nyingi. Yaani ikinyesha inanyesha inakaa muda kidogo tena inaendelea kunyesha. Muda kidogo inaendelea kunyesha, ikabidi tuwe tunavuna. Sasa kuanzia mwaka jana na mwaka huu mvua inakata mapema, ndio maana tunakosa chakula. Wanapakia. Wakati tunaenda tumefika kule chini tena wakatupakia. Yaani uvunaji wa mwaka huu haba kwa sababu ya mvua ilikata mapema. Na jua liliwaka mno. Ndio maana yakakauka, yani kabla bila kukomaa wala nini. Kama ni mahindi yani hayakuzaa kabisa. Yalivyoanza kuchanua yakakauka hapo hapo. Hali itakuwa ni ngumu, yani inabidi sasa ndio hivyo kilimo, na hivyo watoto kama hivi mimi na watoto wa kiume natakiwa wao wanafanya bidii ya kufanya biashara. Ndio hivi sasa nitafute mtaji, niwape biashara waanze kufanya ili tujisaidie kimahitaji nyumbani.
Kwa sababu kama hivi mwaka huu njaa hivi, kwa hiyo misaada hapa ingetakiwa tu mikubwa tu, kwa sababu watu wa hali ya chini ni wengi mno. Hali ya mazingira ndio hivi mbaya tu, inabidi elimu iendelee kuelimishwa watu kuhusu kuhifadhi mazingira. Mbona mazingira yamekuwa mabaya? The biggest challenge we face in Southern Africa is that farming is rain-fed. 96% of our farmers are dependent on the rain to go out and farm. So it means with the rains being impacted by climate change, with more droughts and less rain, the distribution pattern of rain has changed. What that means is farmers are really getting confused in terms of what crops to plant, when to plant, and the yields tell the story, because we are harvesting less than 50% of the optimum. Now, with the natural disasters of less water, it means you're really heading for disaster where farmers who could be producing food are now becoming dependent on food aid. Most of the agricultural production is rain-fed, and any shift in increase in temperature and reduction in rainfall will obviously have very serious negative impacts on rain-fed agriculture. With a 2-degree increase in air temperature, we will see a corresponding increase in water temperature. That will speed up biological processes, and if there are nutrients in there from waste products, we will see a deterioration in water quality and an increased incidence of blooms of toxic or potentially toxic cyanobacteria, blue-green algae. That will increase costs for humans and increase risks to health for humans and aquatic ecosystems. Water is linked, by virtue of the fact that it's a fugitive resource, it's linked to so many different aspects of our daily life as human beings, that water tends to magnify and amplify the existing tensions that you find in society. There is a likelihood in those areas that are already dry and that